center of knowledge, the Newman College. The college, which opened the windows of higher education to thousands of young minds as early as 1967 is now. വെട്ടിത്തുറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഈ കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് നമ്മുടെ യുവത നേതൃത്വം ഈ കോളേജിന് ന്യൂമൻ കോളേജ് എന്ന് പേരിട്ടത്. Reverend Dr. John Vallamattam, who was the Education Secretary of Kodamangalam Diocese, realized that an educational institution was the dire need of Thodupuzha to impart the light of knowledge to the people of Thodupuzha and its outskirts like Nirmala College in Muvatupuzha. അന്നത്തെ അധികാരികൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി എന്നോണം കാർഡിനൽ ന്യൂമൻ്റെ പേര് കോളേജിന് ഇടുകയും ഇന്ന് കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ ഒരു വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഏക കോളേജാണ് വാസ്തവത്തിൽ ന്യൂമൻ കോളേജ് തൊടുപുഴ. The college was inaugurated on July 10, 1964 by His Excellency Right Reverend Dr. Matthew Pothanamuri, the then patron and proprietor. Around 400 students were admitted to the first year pre-degree course that year. With the support of Bishop Mar Matthew Pothanamuri, Reverend Dr. John Vallamattam approached the government requesting the permission to start a college in Thodupuzha. Application for the institution was submitted to the government on 21st October 1963. Newman College is located at the doorstep of Idukki district, a part of the Western Ghats. The total land area possessed by the college comes to around 26 acres. It is an aided institution which also runs a few courses of the Indira Gandhi National Open University through distance education mode. The college was re-accredited by NAC with A grade twice in 2007 and 2016 with a CGPA of 3.32. The college now offers 14 undergraduate programs, 8 postgraduate programs and 2 research programs. The college has a qualified 56 teaching faculty members. Among 30 of them are PhD scholars and 15 of them are MPhil scholars. The college has 8 PG courses and 14 UG courses. The college offers 5 self-financing courses with a faculty strength of 28 members. There are also 19 non-teaching staff members. The college publishes 3 academic journals, 2 of them being biannual. The initiatives of the Kerala government in higher education, like additional skill acquisition program, Walk with the Scholar, and the Scholar Support Program are of great help to the students in strengthening their capabilities. Co-curricology. Various labs belonging to the departments of chemistry, physics, botany,
Disaster relief activities by the NSS volunteers during the deluge reflects their social commitment. The college manages a recreational space for the students called Kalam Park, which is named after Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India, who visited the college on December 18, 2005. The canteen of the college is not just a fooding space, but a bonding space as well. The college has a well-functioning ladies' hostel, Amala, which can accommodate around 100 students. Many value-based activities are conducted by the CSM, which is an organization that caters to the spiritual needs of the students. Newman College is secular in its celebrations and festivities. The Onam and Christmas celebrations of the college linger in the minds of Newmanites as a never-fading memory. Newman College has been serving the to provide academic excellence, spiritual vitality, and social concern. Since 1964, the campus is awakened by the song Lead Kindly Light, which was written by our heavenly patron, Saint Henry Newman. The hymn has been reverberating in the minds of Newmanites and spreads the glory of God. It is no wonder that great centers of learning spring up all over the world in His name. It is indeed apt and befitting that our college is named after Him. I do not dance to see thy distant sea. Master, enough for me. Idukki, a land covered in lush green blankets. The wind that spreads the fragrance of spices. The fog that cools both the mind and body. People who have hearts as pure as the morning dewdrops. Attributes are endless. The most dynamic city of Idukki, Thodupuzha, is surging ahead in all spheres of development. This city is blessed with the presence of the prestigious center of knowledge, the Newman College.
The college, which opened the windows of higher education to thousands of young minds as early as 1967, is now more proud and delighted. Cardinal Newman, after whom the college is named, was canonized on October 13, 2019 by Pope Francis. കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ ഏറെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൂതനങ്ങളായ ചിന്തകളും വഴിത്താരകളും വെട്ടിത്തുറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഈ കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് നമ്മുടെ യുവത നേതൃത്വം ഈ കോളേജിന് ന്യൂമൻ കോളേജ് എന്ന് പേരിട്ടത്. Reverend Dr. John Vallamatam, who was the Education Secretary of Kodumangalam Diocese, realized that an educational institution was the dire need of Thodupuzha to impart the light of knowledge to the people of Thodupuzha and its outskirts like Nirmala College in Muvatupuzha. അന്നത്തെ അധികാരികൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി എന്നോണം കാർഡിനൽ ന്യൂമൻ്റെ പേര് കോളേജിന് ഇടുകയും ഇന്ന് കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ ഒരു വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഏക കോളേജാണ് വാസ്തവത്തിൽ ന്യൂമൻ കോളേജ് തൊടുപുഴ. The college was inaugurated on July 10, 1964 by His Excellency Right Reverend Dr. Matthew Pothanamuri, the then patron and proprietor. Around 400 students were admitted to the first year pre-degree course that year. With the support of Bishop Mar Matthew Pothanamuri, Reverend Dr. John Vallamatam approached the government requesting the permission to start a college in Thodupuzha. Application for the institution was submitted to the government on 21st October 1963. Newman College is located at the doorstep of Idukki district, a part of the Western Ghats. The total land area possessed by the college comes to around 26 acres. It is an aided institution which also runs a few courses of the Indira Gandhi National Open University through distance education mode. The college was re-accredited by NAC with A grade twice in 2007 and 2016 with a CGPA of 3.32. The college now offers 14 undergraduate programs, 8 postgraduate programs and 2 research programs. The college has qualified 56 teaching faculty members. Among 30 of them are PhD scholars and 15 of them are MPhil scholars. The college has 8 PG courses and 14 UG courses. The college offers 5 self-financing courses with a faculty strength of 28 members. There are also 19 non-teaching staff members. The college publishes 3 academic journals, 2 of them being biannual. The initiatives of the Kerala government in higher education, like additional skill acquisition program, Walk with the Scholar, and the Scholar Support Program are of great help to the students in strengthening their capabilities. Co-curricular and extracurricular activities are also given adequate importance along with curricular aspects. The college has a web-enabled central library with over 59,000 titles in various disciplines. A reading hall and computer lab are arranged in the library. The English Language Laboratory, named Monsignor Palamatam Center for English Communication, with 30 web-enabled computers, is a center for training students in the correct usage of English. Newman gives prime importance to science and technology. Various labs belonging to the departments of chemistry, physics, botany, zoology, and computer are arranged, along with a heritage museum, an astronomical observatory, botanical garden, and various smart classrooms for the students to get a first-hand experience in the burgeoning realms of learning.
Anticipating the bright future of the students, the college organizes civil service, PSC, bank, and net coaching classes. The college regularly conducts 10 memorial and endowment lectures, 8 interdisciplinary seminars, and over 20 invited talks by experts on an average every year. Aiming at the personality and spiritual development of the students, value education classes are arranged weekly. To take the learning experience beyond the text, there are more than 15 clubs functioning under various departments. Music, debate, quiz, nature, and drama are some of them. Besides sensitizing and addressing the issues of women, the Women Empowerment Cell conducts a food festival every year, which is a grand celebration for the students. Newman is a step ahead in sports too. The college cricket, football, basketball, and badminton teams have won laurels in both the state and national levels. The college is facilitated with a sports ground, a UGC-sponsored indoor stadium of international standard, a multi-purpose gym, a volleyball court, a basketball court, and a yoga center. The Newman Blood Donation Forum has won the award for the Best Blood Donation Forum of Idukki District. The
I do not ask to see. Stand free. One step enough for me. Lead, guiding light. Amid this searching through, lead down me. Dr. Vijimon Thomas, Head of the Department of English, Newman College Thodupuzha, an idol of knowledge and experience, an inspiration to all of us. With much enthusiasm, I welcome you, ma'am, for the welcome speech. Reverend Monsignor Dr. Pius Marikalajan, our most respected manager and president of this function, Sri S. Harish, in absentia, prominent Malayalam writer, translator, Dr. Thompson Joseph, our beloved principal, Reverend Dr. Manuel Bisrakat, our vibrant vice principal, Reverend Father Paul Kalkamal, our dear beloved Versa, coordinator of this 3-day international conference, Mr. Johnny Maria Joseph, Assistant Professor, Department of English, Ms. Princey Jacob, Assistant Professor, Department of English, all my colleagues, faculty members from different areas, and my dear students, a very warm good morning to one and all. Drawing upon the concepts and rhetorical framework from the different disciples, ranging from literature, history, gender, identity, space, time, media, value, etc. The postgraduate and research Department of English aims to explore and introduce the range of literature, varied cultural forms, and its interpretations. Cultural studies views culture in a broad sense as a patterned way of life. The rapid development of cultural studies as a new discipline is closely related to the progress of postmodernism. Our 3-day international conference on Noising region, the regional turn in cultural studies, aims to bring together regional audiences across the globe in a single platform. We have 6 renowned resource persons, 20 sessions, and 130 paper presentations. May I take this opportunity to introduce other resource persons of this 3-day international conference. Dr. Chandrima Chakraborty, Professor in the Department of English and Cultural Studies, Director of the Center of Peace Studies of Global Peace Justice Program, Canada. Dr. Anatolasan, Professor, Department of English, University of Madras, specialized in Cultural Studies and Translation. Dr. Devashika Bhattacharjee, Assistant Professor, Department of Law, Assam University. Ms. Mini Krishnan, Coordinating Editor, a successful publisher of textbooks in all subjects for schools. She served as the fill-in censor board member, resource person for the translation studies, the universities like Cambridge, Leeds, Warburg, to name a few. And we have Sunny M.
and activists. Today, we are really blessed to have Reverend Monsignor Dr. Pius Malekanadan, Manager Corporate Education Agency, Diocese of Kodamangala, former professor at the Center for Historical Studies, JNU, for presidential address. A veteran professor, an ardent devotee of learning, a scholar with unwavering curiosity and inquisitiveness, Reverend Monsignor occupies a high position, the hearts and minds of people of Newman fraternity. Words are inadequate to express our indebtedness to you, Reverend Monsignor. The name of Newman fraternity and the name of all gathered in this virtual platform, I extend with due respect a cordial welcome to you, Reverend Monsignor. We have S. Harish, a renowned Indian writer, translator, and a screenwriter for inaugural address. He is the recipient of several honors, including Kerala Sahitya Academy. He was selected for JCB Prize for Literature, Indian Literary Award for the highest prize money. With due respect, I welcome you for inaugural address. A diplomatic leader, so humble and so simple, Dr. Thompson Joseph, our beloved principal, lives in the hearts and minds of all Newman community. I thank him for his support and guidance and cordially welcome to this online platform for felicitation. I welcome the guiding star of Newman community. We have no words to express our sincere thanks for the dedicated service rendered by our Bursar, Reverend Father Paul Karko. With due respect, may I welcome you, Father. Miss Anjani Maria Joseph, Assistant Professor, the Department of English and the convening of this conference, has put her best in arranging the resource persons, paper presentations, and making this conference a successful one. I extend a very warm welcome to colleagues of the department, starting from Ms. Princy Jacob, Dr. Jerome, Dr. George Sebastian, Father Benson Anthony, Dr. Jacob, Mr. Jerry, Dr. Meera, Ms. Bindu, Dr. Tina, Mr. Matthew. All these members are working together like a well-oiled machine for the success of this conference. I extend a warm welcome to all of you. A word of welcome to all my students and the technical supporters, research scholars, and all who gather in this virtual platform. I wish you a fruitful academic exercise. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to call upon Ms. Ajoni Maria Joseph, Assistant Professor of the Department of English and the convener of the 3-day International Conference, to talk on the theme of the conference. A very warm good morning to one and all gathered here and also who have joined online. Most respected President of the function, Reverend Monsignor Dr. Pius Malekanadan, Principal Dr. Thompson Joseph, inauguration, the chief resource person, the chief guest of the day, Sri S. Harish, the renowned Malayalam writer, translator, and screenplay writer in absentia. Reverend Dr. Manuel Reverend Father Paul Karakombel, Ms. Princy Jacob, dear teachers, and dear students. It's always a privilege to coordinate conferences, and when it is an international conference, it's more privileged because we'll be dealing with
so many papers, so many topics, and so many personalities across the globe. So I myself consider it as a learning experience because it's always a chance to grow further, personally and also for the students. Without much delay, let me introduce the keynote of our international conference. We know that as literature students, there is always much importance for literary theory in recent days. And literature has been more philosophized rather than giving importance for the pleasure principle that we usually give for literature. So regional literatures and going back to regional literature is something like making more interesting literature as such rather than the philosophical side of literature. We know that cultural studies is a growing discipline. It's an ever-growing dynamic discipline. And many people are doing their researches, and it's an area with high potential to grow. And this itself is an interdisciplinary formation, as you all know. And it focuses on matters like ideology, nationality, ethnicity, social class, caste, race, gender, and all other things which are deeply related to our life. So, cultural studies is an area that goes deep into the lives of the people, which a literature student is also supposed to follow. Because we are contributing something to the society by students of literature, by focusing on various areas related to caste, class, gender, and other issues related to these areas. And this interdisciplinary field of research was established during the second half of the 20th century and has traveled across time and space and resulted in developing various lenses through which culture can be looked at. And regional there is only one such term, which is not much explored. And this international conference is addressing this unexplored area. And we know that we have more than 130 paper presenters who have responded to this particular topic or this particular term that is happening in literary studies and especially cultural studies. And we know that we should go back to our regional culture. There is always a sclerosis that literary theory has put in our literary studies. So if we want to come out of that sclerosis, we should obviously go back to our regional literatures. And that is the intention of this particular seminar. And we know that regional culture is a mixture of localized practices, rituals, and behavioral patterns specific to any region. And being the students of literature, sometimes we are ignorant of what Malayalam literature is. That's why in this international conference, we have speakers, we have Malayalam writers. Usually, in a conference which is hosted by English department, we usually don't include Malayalam writers. But this is high time we should go back to our own literature, not only Malayalam literature, but to Canadian, Australian, and various other literature specific to regions. And the regional approach towards culture reads the regional narratives as unique expressions of culture. And a shifting focus towards regionality in cultural studies prompts revisiting culture as a way of life formulated from localized practices rather than considering it as a homogeneous idea globally created. And the local voices present in literature, movies, theatre, folklore, oral narratives, and other mode of cultural representations should be brought into the mainstream, and that is the purpose of this international conference. And when I say this theme note, I would also like to express my sincere gratitude to Dr. Alayarshan, who is going to deliver his lecture tomorrow, because he is the person who ignited this idea in my mind when I was attending a refresher course of the Madras University. Thank you so much, Alayarshan sir. I don't know whether he has joined online. Anyway, he has given maximum support for this particular conference, and he was given advices and guidance to me for organizing the theme, organizing the sub-themes and related things. So I would like to open the floor for a large number of discussions which are related to regional culture. And
Thomas has already given an idea about the number of presentations, the speakers who are coming in this conference, so I'm not going to repeat all those things. Thank you, one and all, for being highly supportive for this venture, and I would also like to extend my gratitude to our principal, HOD, and other teachers, and also our students who are working together to make this a grand success. Thank you all of you. Thank you, ma'am. We are honored to have the manager of the college, Dr. Payal Mali Pandit, historian and former professor at the Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is a leading expert in medieval history and the fraternity of St. Thomas Christians of Kerala. Please join me in welcoming Reverend Monsignor Dr. Payal Mali Pandit for the presidential address. Sri S. Harish, the Madam Writer, the Translator, and the guest of the day, Professor Thompson Joseph, our Principal, Dr. Manuel Pichalakat, our Vice Principal, Father Paul Karakumar Prasad, Dr. Bijimol Thomas, our Head of the Department of English, Professor Johnny Maria Joseph, convener of the seminar, Ms. Princey Jacob, Assistant Professor of Department of English, guest teachers, Father Benson, teachers, several delegates, my dear friends. At the beginning of the set, I would like to congratulate Dr. Bijimol Thomas and the Department of English for having arranged such a wonderful universal conference on voice in the region, and cultural studies. I'm very glad to note that scholars from different parts of the country and abroad are taking part in this academic fiesta. Scholars, reputed writers, academicians, are participating in this seminar. Cultural studies have recently come out as an important area of research in different disciplines, as Professor Bijimol mentioned. I'm really interested in this topic of regionality. But as a historian, I have been trying to look into the meanings of region. What is regionality and what is locality? How a region is being constituted. And I find the seminar quite relevant for discussions of any nature in academic space. How a region is constituted. People always say that cultural homogeneity plays a vital role in determining what a region is. Well, ethnicity is another factor. Language is another factor, region, religion, all these are the ingredients of a region. But now new understandings have come up as to design what a region is. We have looked at history, we have looked at region from a different perspective. The amount of wealth flow through different parts of the geography would enable the different participants of the geography to get integrated in different degrees and levels as to form a region. That's a different perspective. How well present in creating a sense of cohesion, a sense of unity, a sense of boundary, a sense of being together, being one. Besides wealth, culture is also another indicator, another marker. Language is another marker. Religion is another
Belpavur, and you go to the neighborhood. So you may say it's a part of a region, or you may call it a part of the another region. You call it Kunuta region. You find buses flying with Bengali typing. You find Bengalis queuing up before the shops, speaking Bengali. You find people throwing in cinema shops to watch Bengali movies. So we find in between these notions of commonality, cohesiveness, and unity, we find a large amount of pluralism coming into the picture, where migration, I have seen that some of the papers are also dealing with the migration. Migration and inflow of people from other cultures and other societal background create new types of cultural modifications, cultural alterations, which necessitate the people for regional specific culture. As a result of them blending between the two cultures, or as a result of replacing one culture by the other. The notion of dominant homogeneous culture is varying in many regions, in many places, but it's one way of looking at a region or regionally constrained societies. So what I'm trying to say is that the attempt to voice regions, the attempt to make visible the region is a praiseworthy endeavor. Is an endeavor to bring in people living in different topographies and geographies with a larger mainstream academic debates. Many parts of India remain unattended to. Many regions of India remain unstudied academically. Many regions of India are not being studied properly because the type of nuances seen in such regions and such localities. I am glad that the English department has taken on this challenge. I just put a small example. And I would like to bring in a point that every region has got its region-specific culture, region-specific adaptation for religion, region-specific meaning for cultural expressions. And as a result of which, the movement of communities, the movement of people from one region to another region would mean carrying on elements of the region or locality and going to another region, as a result of which you accumulate a portion of the culture of the localities, and finally you turn out to be a person with a difference, probably a person with a hybrid character as far as the cultural cultural manifestation is concerned. When I say this, I think I should explain it with an example. Just now you heard the drum beating of the indigenous people. In Africa, the tribals, they come together and they beat the drum and they come together according to the rhythm of the drum and they make dance and dancing movements on the beat of the drum. There is a particular culture formulated, a particular power of notion has been created, where the very beater of the drum, he is the person who actually wields power. Other people sitting around, dancing around, they form hierarchy of the power, where they share the power in different degrees and scales. But this beating of drum, according to the rhythm, is being conditioned by the rituals of the region. So religiosity decides how the drum should be beaten and how the rhythm should be made and how they should make around the movement. And then a person will come emerge at the door, wielding the power, who can be considered as the power victor, the priest. The Portuguese, when reaching there, captured the drum from the tribals
And he took the drum from that space with a particular cultural specificity, a cultural meaning the drum had in that space, a particular role that drum had to play in that space, but the drum is taken away by the Portuguese. And when they want to come back to India from Mozambique, the shape that they traveled, they had monotony, and to keep the monotony, they want to try to beat the drum. There the Portuguese Portuguese started singing and clapping the hands according to the beat of the drum, and there the drum gets another type of meaning, and the players or the people who are sitting there in the boat, they have another type of role to play, and the person who is either playing the drum or rowing the ship or the vessel, he got the considerable amount of power to wield, and he is the person who controls this. When reaching Goa, it's a time when the process was happening, Corpus Christi feast was happening, and the body, the Eucharistic celebration has been happening or has been in full swing. So, 2-3 people took the drum and they stood in front of the procession, they started beating the same drum. And people started chanting songs, hymns, followed the drum beating in procession in Corpus Christi festivity. I don't want to prolong much. And after the festivity, the drum was taken back. And then finally, the drum is taken to Portugal, where it is demonstrated in a museum, along with objects from India. The drum has no connection with India except a transitory connection, an ad hoc connection, a temporary connectivity. For all reasons, it had its origin in Africa, it had a particular type of meaning in Africa, but a different type of meaning it accrued while reached Goa, and finally, entirely different meaning was being attributed to it on reaching Lisbon, where there has been demonstrated along with artifacts from India. See the artifact from India. So you find this narrative very interesting. This is something that has happened. In the process of celebration of objects, in the process of movement of objects and materials, the object occurs elements of the culture of the region, the locality through which it passed. And everywhere it had its own chapter of biography, and it's called a biography of object, cultural biography of object. And it's been studied as a part of the material culture. It's not studied as a part of the cultural studies that we are now studying. So I thought of just bringing a partner here. So every region has got a region-specific cultural form of expression, and at the same time it has got its own way of living as well. As that regional specificity obviously stamps upon you all the objects that move that through that region, a specific understanding, a specific meaning, a specific logic, which cannot be passed away. And all collectivity of all these biographical twists and turns is the final history of the object that reaches there. Similarly, a person on the move gets different cultural lessons, different cultural experiences as he or she passes through different cultural regions. As a result of which, we find Abel Ghosh and many scholars voicing the cultural specificity of regions through their writings, and we find each writing remarkably impressive and different from the previous writing. So I want to just mention these 2-3 interesting aspects of cultural studies by bringing some sort of similarity with the
studies as well and to say, now a lot of studies are being happening in cultural studies, and your effort to understand the region, to understand the cultural locality, to understand the cultural expressions of the regionality, should not be stopped there alone. It should also be studied vis-a-vis the type of movements happening through these cultural regions as well. Lot of meanings are being given to the objects that are passing through the geographies, and different meanings they occur, and finally they may get a different, entirely different meaning at the final terminal point. That from it has one set of meaning in its original place, another set of meaning in the while it's on the ship, and entirely different festival meaning when they reach Goa, and music mathematical meaning when reach Lisbon. Individuals travel in the same way from High Range or from Malabar, passing through different centers of the study programs. While reaching Newman College MA, they also occur different types of cultural experiences. They also occur and they impart a lot of experience of the locality, a lot of intake that you do while you stay in a place. And the cumulative result of what you take from different regions, different localities, would enrich your cultural understanding. That will enrich your own making. That will enrich your understanding of any discipline that you are that you like to get involved in. So with all these perspectives, I would like to say that this is an interesting theme that you can prosecute your heart, prosecute your academic pursuits, if possible, develop interest in cultural studies, and take it further while you are doing your assignments, research projects, and PhD programs. That will sharpen your understanding about society, about the locality, about the region as well, and that may also enable you to represent the region and the locality in a far better way in the media, both the print media and audio visual media. That will be the best way to do justice to the place where you come from, or the place where you live, or the place where you study. So no person is an island. He is connected to the society, he is connected to the culture, he is connected to the ethnicity, he is connected to the language, he is connected to the differences of the region that he stays. And these differences would shape him in such a way that he and the society would form one entity, and as a social being, you are interacting with the cultural world and you express the cultural world in the way you experience it, you feel it, and that's how, and that's way, that's how good literary come out of like this. And I wish all the best to all the participants of the seminar and all the esteemed guests of the seminar, all the member presidents of the seminar. I congratulate once again Dr. Vijimo and the team for having organized this seminar and for having brought together such eminent personalities and scholars for this international conference. Wishing you all the best. And once again, praying God's abundant blessings upon you all. I remain. Thank you very much. Thank you, Father. I'm profoundly delighted to take this opportunity to welcome our chief guest, Sri S. Harish. He is the prolific Malayalam language writer, translator, and a screenwriter of Malayalam cinema. He is the recipient of many awards, including Kerala Sahitya Akademi Award, GCB Prize for Literature, Kerala State Film Award for Best Screenplay, and the list goes on. With immense pleasure, I welcome you, sir, for the inaugural ceremony.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റവറൻ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ പയസ് മേലേക്കണ്ടത്തിൽ, ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ്, ഡോക്ടർ തോംസൺ ജോസഫ്, റവറൻ ഡോക്ടർ മാനുവൽ പിച്ചിലക്കാട്ട്, റവറൻ ഫാദർ പോൾ കാരക്കുമ്പിൽ, പ്രിൻസി ജേക്കബ്, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ, എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ എന്നെപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ 12, 13, 14 തീയതികളിലായി തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. വോയിസിംഗ് ദ റീജിയണൽ ടേൺ ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ്, ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പ്രബന്ധം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റവറൻ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ പയസ് മേലേക്കണ്ടത്തിൽ, ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ്, ഡോക്ടർ തോംസൺ ജോസഫ്, റവറൻ ഡോക്ടർ മാനുവൽ പിച്ചിലക്കാട്ട്, റവറൻ ഫാദർ പോൾ കാരക്കുമ്പിൽ, പ്രിൻസി ജേക്കബ്, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ, എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ എന്നെപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ 12, 13, 14 തീയതികളിലായി തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. വോയിസിംഗ് ദ റീജിയണൽ ടേൺ ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ്, ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സംസ്കാര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു വിദഗ്ധനോ ഒന്നുമല്ല, അക്കാദമികമായിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല. ആകെ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കഥകൾ എഴുതുന്നു, നോവൽ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ജീവിതവും ലോകവും പരിസരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഞാൻ എഴുതാറുള്ളത്, അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് നടത്താറുള്ളത്. ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവരുടെ പരിസരത്തെ ചുറ്റി നിന്നുള്ള എഴുത്ത് തന്നെയാണ് നടത്താറുള്ളത്. അതുമാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത. ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 5ഓളം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രിമ ചക്രവർത്തി, ദ ആർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് മോർണിംഗ്, 1985 കനിഷ്ക ട്രാജഡി. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പുസ്തകവും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോ എഡിറ്ററിൽ ഒരാളാണ് ചന്ദ്രിമ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അതേ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ്. 2017 ഇറങ്ങിയ ബുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ പ്രമാദമായ 85-ലുണ്ടായ കനിഷ്ക ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിമാന ദുരന്തം, അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റവറൻ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ പയസ് മേലേക്കണ്ടത്തിൽ, ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ്, ഡോക്ടർ തോംസൺ ജോസഫ്, റവറൻ ഡോക്ടർ മാനുവൽ പിച്ചിലക്കാട്ട്, റവറൻ ഫാദർ പോൾ കാരക്കുമ്പിൽ, പ്രിൻസി ജേക്കബ്, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ, എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ എന്നെപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ 12, 13, 14 തീയതികളിലായി തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. വോയിസിംഗ് ദ റീജിയണൽ ടേൺ ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ്, ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ
ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സംസ്കാര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു വിദഗ്ധനോ ഒന്നുമല്ല, അക്കാദമികമായിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല. ആകെ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കഥകൾ എഴുതുന്നു, നോവൽ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ജീവിതവും ലോകവും പരിസരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഞാൻ എഴുതാറുള്ളത്, അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് നടത്താറുള്ളത്. ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവരുടെ പരിസരത്തെ ചുറ്റി നിന്നുള്ള എഴുത്ത് തന്നെയാണ് നടത്താറുള്ളത്. അതുമാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത. ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് 5ഓളം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രിമ ചക്രവർത്തി, ദ ആർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് മോർണിംഗ്, 1985 കനിഷ്ക ട്രാജഡി. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പുസ്തകവും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോ എഡിറ്ററിൽ ഒരാളാണ് ചന്ദ്രിമ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അതേ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ്. 2017 ഇറങ്ങിയ ബുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ പ്രമാദമായ 85-ലുണ്ടായ കനിഷ്ക ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിമാന ദുരന്തം, അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ആ ദുരന്തം തീർച്ചയായിട്ടും കനേഡിയൻ പൗരന്മാർ കൂടുതൽ മരിച്ച, കനേഡിയൻ മണ്ണിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ദുരന്തം, കാനഡ ആകാശത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് നടന്ന ദുരന്തമാണ്. പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ട് കാനഡക്കാർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലായി മാറും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കാനഡക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതാകുന്നു എന്നതിലൂടെ ആരാണ് കാനഡക്കാരൻ എന്നൊരു ദേശീയ സ്വത്വത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പുസ്തകം ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു വെളുത്ത തൊലിയുള്ള സായിപ്പ് ആണ് കാനഡക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത്. അത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ പരിസരത്തും ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിന്. രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ ആർ അഴകരശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്മെമ്പറിംഗ് റീജിയണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാദേശിക എഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് കേൾക്കാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത്. കുറച്ചു കാലം കുറേ വർഷം മുമ്പ് സൽമാൻ റുഷ്ദി മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ, ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ പരിഹസിച്ച ഒരു കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാലം മാറി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാദേശിക എഴുത്താണ്. ആസാമീസ്, മലയാളം, മറാഠി, തമിഴ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ, ഗുജറാത്തി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ മുഖ്യധാര എഴുത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പോലും ഹിന്ദിക്കോ ഇംഗ്ലീഷോ ഒന്നുമല്ല, മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷകൾക്കൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ എഴുത്തിനും പ്രാദേശികമായ ജീവിതങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എഴുത്തിൽ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമാണ്. അടുത്തത് ഡോക്ടർ ദീപ്ഷിക ഭട്ടാചാര്യയുടെ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള പ്രബന്ധമാണ്. നമുക്കറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടുത്തുകാരെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് പോലും സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വേറൊരു വംശീയ സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കുടിയേറ്റം തീർത്തും നമുക്ക് അജ്ഞാതമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തായിട്ട് പോലും പലപ്പോഴും സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞാതമായ ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടെ ധാരാളം സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പല തരത്തിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൈഗ്രേഷൻ്റെയും അവിടുത്തെ കൾച്ചറിൻ്റെയും അവിടുത്തെ സ്വത്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് മിനി കൃഷ്ണൻ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റേസ്, ജെൻഡർ ആൻഡ് ക്ലാസ് ഫോർ ദ റീജിയൻ എന്ന പ്രബന്ധം. അതും വളരെ താല്പര്യത്തോട് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവസാനത്തേത് സണ്ണി കവിക്കാടിൻ്റെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ ദ റോൾ ഓഫ് ദലിത്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മലയാളം ലിറ്റററി സെൻസിബിലിറ്റി എന്നാണ് പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ പേര്. അത് എന്താ പറയുക, സണ്ണിച്ചേട്ടനല്ലാതെ വേറൊരാൾ അത്രയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. അത്രയും ആഴത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വേറൊരാളില്ല.
ദളിത് ജീവിതത്തെ ആഴത്തിലറിഞ്ഞ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് എന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് സണ്ണിച്ചേട്ടൻ. എൻ്റെ ജീവിത വിഷയത്തെ പലപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സണ്ണിച്ചേട്ടൻ. അത്ര ഒരു സൗഹൃദം ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒരുപാട് പേരെ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. കാരണം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതരും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശ്രമിക്കുന്നവരും അതുപോലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണിത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് കേരളമെന്നോ നാഗാലാൻഡെന്നോ മണിപ്പൂരെന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വരേണ്ട സമയമാണ്. കേരളത്തിനുള്ളിലെ പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം, തമിഴ്നാട്ടിനുള്ളിലെ പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ പൊതുബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലും അടിത്തട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആരാണ് മലയാളി, ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലോ ഡൽഹിയിലോ ജീവിക്കുന്ന നഗരവാസിയായ സവർണാണോ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന സ്വത്വം പേറുന്നത്? ആരാണ് മലയാളി എന്ന സ്വത്വം പേറുന്നത്? ഒരു മലയാളി സവർണ പുരുഷനാണോ മലയാളി എന്ന സ്വത്വം പേറുന്നത്? ആ സ്വത്വമാണോ ശരി? അല്ലെ ഒരു സ്വത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരുപാട് ഐഡന്റിറ്റികളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഊന്നേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ. അതൊരു കാരണം പലപ്പോഴും ഒറ്റ ഇന്ത്യ, ഒറ്റ ജനത, ഒറ്റ നേതാവ്, ഒറ്റ ഭാഷ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാതെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും വല്ലാതെ ആ ഒരു ഒന്ന് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പലതാണ് നല്ലത് എന്ന തോന്നൽ പോലും അവർക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യകുലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യർ പലതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത്. പലതാണ് ബഹുസ്വരതയാണ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു ജീവവംശം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും പല തരങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേണം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതായത് ജീവികുലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പോലും ഫലമ എന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ മറികടക്കുന്ന ഒന്ന് എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങിപ്പോയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കല്പമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ. ഇത് പല ദേശങ്ങളാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. പല ദേശങ്ങൾ, പല ഭാഷകൾ, പല ഗോത്രങ്ങൾ, പല മതങ്ങൾ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനം. അല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ രാജ്യമെന്ന ഇതിലോട്ട് ചുരുങ്ങേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഒറ്റ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അത് ഏതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചുരുങ്ങുന്നത് എന്നും ആലോചിക്കണം. അതായത് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തിയുടെ മുദ്രാവാക്യം നമുക്കറിയാം. ഹിന്ദു, ഹിന്ദി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അവർ എത്തിയത്. അതായത് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവാണ്, ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവനാണ്, ഇന്ത്യക്കാരൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് എന്നൊരു ബോധമാണ് അതിനുള്ളത്. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ. അതായത് എന്താ പറയുക, ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ചുരുങ്ങിയൊരു ജനവിഭാഗമാണ്. ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് പോലും വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമേ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉപഭാഷകളാണ് ധാരാളം പേര് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നതിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം വൈവിധ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊരു മതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ഏക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വത്വം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെയോ മുസ്ലിമിൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഒന്നും ഇന്ത്യയല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ ഇന്ത്യയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകശിലാത്മകമാണ്. അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കൾച്ചറാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. പുരാണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അത് ഒരാളെ പുരുഷനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. രാമനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദർശ പുരുഷൻ, മര്യാദാ പുരുഷോത്തം എന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യം
സംഭവമാണ് ബ്രാഹ്മണർ. പക്ഷെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരയെ, ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന ചിന്താധാര, അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തമുള്ളതാണ്. ആ ചിന്താധാരയെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം മൊത്തം സ്വീകരിക്കണമെന്നും അത് പേറണമെന്നും അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം, ബ്രാഹ്മണരുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജീവിത രീതി എന്നൊരു ധാരണയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ഭക്ഷണമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിൻ്റെ തമാശ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന വാക്ക് പോലും ഇന്ത്യനാണ്. നമ്മളുണ്ടാക്കിയൊരു വാക്കാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ, മത്സ്യമാംസങ്ങളും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നോർമൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് വെജിറ്റേറിയൻ. പക്ഷേ വെജിറ്റേറിയൻ ഇന്ത്യയിൽ നോർമൽ ആകുകയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നോർമൽ അല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. അത് ഈ ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ്റെ ഫലമാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണൈസേഷനാണ് ഒറ്റ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലോട്ട്, ഒറ്റ ഇന്ത്യയാണ് ശരി എന്നൊരു ചിന്തയിലോട്ട് ഇവരെ എത്തിക്കാൻ ഒരു കാരണം ബ്രാഹ്മണൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാദേശിക ചിന്താധാരകളെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം, പ്രാദേശികമായ ആഖ്യാനങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പം അടുത്ത കാലം വരെ മലയാളത്തിലുൾപ്പെടെ എഴുതാൻ കൊള്ളാത്ത ജീവിതങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിനിമയിലാണെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിലാണെങ്കിലും ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മൂല്യമുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ അറിയാം, ഒരു ധാരാളം പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കേരളത്തിലെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് മലയാളി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരാധനകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു മന്ദിരം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല. ഒരു ദളിതൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സിനിമയിൽ കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം അത് പൊതു എന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ എഴുത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഒരു ചില ഭാഷ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കാവുള്ളൂ, ചിലത് പ്രയോഗിക്കരുത് എന്നൊരു വാദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കാലങ്ങളായിട്ട് അത് പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഭാഷകൾ, ഓരോ ജാതിക്കും ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം, ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില ഭാഷകൾ മാന്യവും ചിലത് അമാന്യവുമാകുന്നത്. ചിലത് എഴുത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം, സിനിമയിൽ പ്രയോഗിക്കാം, ചിലത് പ്രയോഗിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊരു വാദം നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് കൂടിയാണ്. അതിനൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ എഴുത്തുകാരും പുതിയ സിനിമാക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ പഠനം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് ഒരു പൊതുബോധം മഹത്താണ്, പൊതുബോധമാണ് നല്ലത് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതാണ് ജനാധിപത്യം. കാരണം മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതലേ ഉള്ള, മനുഷ്യ സമൂഹം രൂപം മുതലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പം മുതലുള്ള ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്, ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്നത്, അത് അന്യനെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി തന്നെയാണ്. ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പടിയാണ് പലമകളെ അംഗീകരിക്കുക, പ്രാദേശികത ഉൾക്കൊള്ളുക. പഠനങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാദേശികമായ ധാരകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ നടക്കട്ടെ. അതിന് ഇത്തരം സെമിനാറുകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രേരണയാകട്ടെ. ഇതിന് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് എനിക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിലെ പഠനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാനും ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി. വളരെ സന്തോഷം. നല്ല പഠനങ്ങളും നല്ല ചിന്തകളും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളെ നന്നായി വിമർശിക്കട്ടെ. അതിനെ വിമർശനത്തിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ പഠനങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ സന്തോഷവും. നന്ദി.
deep delight in the conduct of this 3-day online international seminar, Voice in the Region, the regional guide in cultural studies by the postgraduate and research department of English. As I believe this conference aims to bring together regional voices across the globe in a single platform. It is highly appreciable that the Department of English has vested their optimum input in arranging diverse range of resource persons from different parts of the world on these 3 days. The seminar brings together more than other institutions who have joined with us in this online platform. Many a fruitful season ahead. I congratulate the Department of English. This occasion, I just remember the past days of my childhood related to our regional language. Klappaat, you get it like you know. Klappaat, the regional language അതിനെ ആവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കളപ്പാട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വെച്ച് 4 ലൈൻസിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. It is according to the rhythm of their labor. Their speed is changing according to their work. അവരൊക്കെ ഇടന്നാമത്തൻ ശുഭരച്ചേ then increasing the speed. പാവലേ കാവലേ കണച്ചിറ കടി പാവലേ ഒരടയ്ക്കാമുടഞ്ഞ വെള്ളന്താനൂനെ. There are so many lines I don't recollect it. Apologies, I wish you all the best to this program. Thank you. Thank you, sir. I cordially invite Ms. Princy Jacob, Assistant Professor, Department of English, Newman College Thodupuzha, to propose the word of thanks. Most respected narrator and president of the function, Reverend Monsignor Dr. Pius Marekandathan, Sri S. Harish, the inaugurator in absentia and the honorable guest of the day, Reverend Dr. Manuel Vice Principal, Reverend Father Paul Karakumbal, Bursar of the college, Dr. Bijimol Thomas, Head of the Department of English, Ms. Ajoni Maria Joseph, Convener of the seminar, and other faculty members, research scholars from various institutions, and my dear students. Each ending has a handful of stories to tell us. Stories of new expectations, new experiences, new endeavors, and sometimes new expeditions. I'm sure when the curtain falls down for the inaugural session of this 3-day international conference on voice in the region, the regional third in cultural studies,
new critical spaces. It will open up spaces for new symphonies, symphonies of regional voices, regional texture and tone and taste. As we know, the students of literature, it was the version of the 20th century that taught us the lessons of chewing and digesting and assimilating the whole spectrum of terms in literary theories, whether it be the digital, the philosophical, the ecological, or the cultural, or the linguistic. And to be frank, something of the regional taste, the regional turn, it seems to be a totally unexplored fertile zone that is yet to be traversed through. It is going to be an undisputable fact that when more than 6 learned academicians and more than 130 research scholars, when they join hands with us on this 3-day academic privilege of thanking each and everyone present here. First and foremost, let me thank the most pious person among us, Reverend Monsignor Dr. Pius Malekandakil, the most manager of the college and president of the function. He has shown the willingness to take action as a president, as a man of letters, as an experienced professor in institutions like JMU. We find in you, Father, the inimitable spirit of excellence and workaholism. And when he came up with the the drum, Father, big drummer, and on this occasion, I extend and place on record my reverence and gratitude to you, Father. Thank you. Not less, but much more, our thankfulness are due to the chief guest in absentia, the inaugurator of the conference, S. Harish, Sri S. Harish, who has joined us most virtually. Dear Harish sir, we owe our gratefulness for those virtual words of wisdom. We could see through your mind, we could understand how virtues are the reflections associated with creative minds. Thank you, sir. Our dear principal, Dr. Thompson Joseph, the humble spirit who walks along with us in our journeys. It is his captaincy that has always took us to the right destinations. Thank you, sir, for the relentless support. I also take this opportunity to thank the dear Vice Principal, Dr. Manuel Vichinakar, and also the bursar of the college, Father Paul Harakovil, for their dedicated and dedicated service and support they have given in organizing this program in this gravity. Thank you all. Dear students, and not the least, I remember with gratitude the entire crew of non-teaching staff who have furnished with the proper logistic support. I also thank them once again. Thanking you all the best. Thank you. On behalf of the Department of English, Newman College Thodupuzha, we thank each and every one of you for your immense support and participation. Thank you everyone once again. Dear participants, our paper presentation will start soon. A
according to the schedule. We have a small break. A tea is arranged outside the hall. Please have it and be back for the next session. The lines to join the I will share in the groups. Thank you.